Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. Thank you once again for partaking with us today. Gracias por participar nuevamente con nosotros el día de hoy. I know we're awfully late. Sé que estamos bastante tarde hoy. That's what happens when you're Latino. Es lo que pasa cuando eres latino. But I did learn something new. Pero sí aprendí algo nuevo, Once again, nuevamente. the wisdom of the ages La sabiduría de la edad is a real thing. es algo real. And instead of relying on, what's it called? Pharmacia? Whatever it's called? Como si- Pharmacia. Thank you, that's the one. Y en That's vez the good. de apoyarnos en lo que es el farmacéutico, Sometimes your mama and your mama's mama know something. muchas veces tu mamá y la mamá de tu mamá saben cosas. And that's why Yahuwah gives us the ability to recall Y por eso Yahweh nos da la habilidad de poder recordar and pass down. y pasar lo que sabemos más adelante. Because just like the word, knowledge is meant to be shared. Así como la palabra sabiduría está supuesto todo a ser compartido. And for those in the chat, the Y baby's fine. Y para aquellos que están en nuestro chat, el bebé está bien, He just had a rough start to the morning. simplemente ha tenido un día difícil. I think he was out drinking last night. Creo que salió a beber anoche. These babies these days, Estos bebés they don't make them like they used no lo hacen como... to. So with that being said, Con esto dicho, today's teaching la enseñanza del día de hoy is going to be a continuation of the marriage series. es la continuación de la serie del matrimonio. Last week we spoke about listening and understanding. La semana pasada hablamos de lo que era escuchar y entender. If you have not watched that, Si no lo ha visto, it's okay. está bien, Watch it. les animo que lo vean. So you can understand the purpose behind this series and why we're going about it categorically. Para que puedan tener un entendimiento de por qué estamos haciendo esta serie categóricamente. Today's teaching La enseñanza de hoy is going to be another key topic from the conversation that started the series. es otra clave de lo que nos motivó a comenzar esta serie. And the topic for today's teaching is called body language. Y el tópico para la enseñanza del día de hoy se llama el lenguaje corporal. Now, Ahora, we can have a 4-hour debate about podemos debatir por 4 horas what exactly body language consists of. de qué consiste el lenguaje corporal. To save that 4-hour debate, Para decir eso. No, No, proceda. the save. Oh, para salvarnos de decir eso. Body language for today's purposes Para el propósito de hoy, el lenguaje corporal, is any non-verbal communication. cualquier comunicación no verbal, So, nothing on your mouth, nada que tenga que ver con tu boca, everything else. pero todo lo demás. So, gestures, Tus eyes, gestos, the way your body's positioned, tus ojos, cómo posicionas tu cuerpo, attitude, la actitud, energy, la energía, presence, presencia, activity, las actividades, non-verbal. no verbal, Just so we're on the same page and having an agreement point. para que estemos en la misma página y podamos tener un punto de acuerdo. If you believe body language has other things, Si tú crees que el lenguaje corporal tiene otras cosas, reach out to me in the chat or in the comments, por favor comuníquese conmigo a través de los comentarios o en nuestro chat and I'll happily have that discussion. y felizmente podría tener esa conversación con usted. So, body language, Así que lenguaje corporal, we love it and hate it lo amamos y lo odiamos, because there's certain things that are hard to express with words. porque hay cosas que son difíciles de expresar con palabras But there's certain things we can't hide because of our body language. y hay muchas cosas que no podemos ocultar debido a nuestro lenguaje corporal. And we have so many sayings Y tenemos tantos dichos that showcase body language. que en com- ¿cómo es? I'm sorry, the word isn't my tip of my tongue. Pero que, You can say display. que muestran el lenguaje corporal. What are those sayings? ¿Cuáles son estos dichos? If eyes can kill or looks can kill, Oh, si las miradas mataran. or you wear your heart on your sleeve, Oh, él lleva su corazón en sus brazos. or oh, why do you look so mad? Oh, porque te ves tan enojado. Or oh, your vibe is off. Oh, tu vibra está diferente, está mal. Or my favorite, when you're texting,
O mi preferido cuando estás texteando, that person seems dry. que la persona se ve seca. How you get emotion through text? ¿Cómo puedes tú percibir emoción a través de un texto? To this very day, I don't get it. Hasta el día de hoy yo no lo entiendo, But that is a saying. pero es un dicho. So obviously, it's common knowledge for a lot of people. Así que es un entendido común para muchas personas. Either which way, De cualquier manera, we are here today estamos aquí el día de hoy to discuss how we can be better at either utilizing body language para saber cómo podemos ser mejor utilizando el lenguaje corporal or cut bad body language behavior. o cortar o dejar el mal comportamiento del lenguaje corporal. Why? ¿Por qué? Because nonverbal communication Porque la comunicación no verbal is one of the fastest ways to annoy your partner. es una manera más rápida para enfadar a tu compañero And cause discouragement. y desanimarle. How do I know this? ¿Cómo lo sé? How many of y'all ¿Cuántos de ustedes have had a conversation go like this? han tenido una conversación que ha ido de esta manera? Hey, how you doing? Hola, ¿cómo estás? Doing well. How are you? Estoy bien, ¿y tú? And you respond with your day. Y sigues hablando del día. And then during the course of that dialogue, Y durante el transcurso de ese diálogo, someone says, I forgot this thing. alguien dice, se me olvidó esta cosa. And you, trying to be the good person, Y tú tratando de ser una buena persona, oh, let's go get it or buy it. vamos allá, vamos y lo compramos, lo recogemos. And the person goes, oh, no, it's fine, it's fine. Y la otra persona dice, no, está bien, está bien. And then you say, okay, Y tú le dices, Res- ok, está bien. respecting the person at their word. ¿Verdad? Respetando a la persona y lo que acaba de decir. And for the next 20 minutes, the person's like this. Y luego los siguientes 20 minutos aquella persona está callada. The energy is weird. La energía está mal. He or she seems very annoyed. Él o ella se ven como enojados, frustrados. So you, Así que tú again, trying to be the good person, tratando de ser la persona más grande, la persona buena aquí, you say the worst thing in that situation. dices lo peor en esa situación. Are you sure? ¿Estás seguro? And the person turns at you. Y la persona se voltea a ver. And again, if looks could kill, Y luego, la hora reitero, si las miradas mataran, they would tell you a thing or two. te dirían una cosa o dos. But why do we do that? Pero ¿por qué lo hacemos? What is the purpose of that? ¿Cuál es el propósito de esto? Let's talk about it. Vamos a hablar de ello. So let's open up in the book of 1 Corinthians. Vamos a abrir en el libro de Primera de Corintios. And the verses are in the chat and in the description for those who need it. Y pusimos los versos y los capítulos en la descripción y en nuestro chat. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20. Por cuanto ustedes son comprados con un precio, por tanto traigan tiferet, gloria a Yahuwah en su cuerpo y en su ruach, los cuales son de Yahuwah. That reads interesting. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. For you are bought with a price. Therefore, bring tiferet, or glory, to Yahuwah in your body and in your ruach, which are from him. Why do I want to start out here? Porque quiero yo empezar aquí. Body language El lenguaje corporal is obviously done with your body. es obviamente hecho con tu cuerpo. I know, obvious, but Lo sé, es obvio, pero so if last week I spoke about how it's important in your understanding of somebody si la semana pasada hablé de la importancia en entender a alguien, to put yourself in their position de ponerte en la posición de esa persona and consider certain things. y que consideres ciertas cosas. If your body language is giving mixed signals from what your words are saying, Si tu mensaje corporal está diciendo algo distinto a lo que está diciendo, estás mandando señales confundidas. it makes it very difficult for the person to understand you. Lo hace muy difícil para que esa persona te entienda. And it makes it even more confusing Y lo hace aún más confuso to be edified. el ser edificado con esto. Because if I'm supposed to help you, Porque si yo estoy supuesto a ayudarte, your words are saying one thing, tus palabras me dicen una cosa, but your body's saying another. pero tu cuerpo me dice otra. So do I follow the words or the body? Así que, ¿cuál sigo yo? ¿El cuerpo o las palabras? And if I follow the wrong one, Y si entonces yo vengo y sigo el incorrecto, and you rebuke or offend me, y tú me reprendes o me ofendes, the opportunity for blessing and edification has been removed.
La oportunidad para edificación y bendición ha sido quitada. And last time I checked, Y la última vez que yo revisé, you're supposed to be a vessel for the will of Yahuwah. tú deberías ser una vasija para la voluntad de Yahuwah. So if this vessel is acting in a way that is not conductive or conducive to the things of Yahuwah, Así que si este cuerpo se está portando de una manera que no es conduciva a la voluntad de Yahuwah, you're robbing both me and you. tú me estás robando a mí y te estás robando a ti But mismo. more importantly, Pero más importante aún, you're robbing from Yahuwah, tú le estás robando a Yahuwah, who paid for you. el cual pagó por ti. So we owe him in that courtesy. Nosotros le debemos esa cortesía, Because again, porque nuevamente, children don't tell parents what to do. los hijos no le dicen a sus padres qué hacer. And if you want to be real serious here, Y si quieres ser realmente serio ahora mismo, slaves don't tell slave masters what to do. los esclavos no le dicen a sus amos qué hacer. And we're a slave to Yahuwah's will. Y nosotros somos esclavos a la voluntad de Because Yahuwah, he paid for us in blood porque Él pagó con nosotros con sangre, when he didn't have to. cuando Él no tenía que But he hacerlo, chose to. pero Él escogió hacerlo. So we're starting here because I believe this verse is the best verse for why body language has to be done in a way that is, again, edifying. Y por eso escogí este verso para empezar, porque creo que es importante The que, body language que entendamos el mensaje corporal, is edifying, o que sea edificante, perdón, or at least lacking confusion. o que carezca de confusión, que no deba de haber ningún tipo de confusión. Let's continue. Continuemos. Let's go to the book of Romania, or Pasemos Romans, al libro de Romanos, chapter 12. Romanos 12. We're going to read the first two verses, verses 1 and 2. Por consiguiente, fraternos israelitas, les ruego por la rajamín, la misericordia de Yahuwah, que presenten sus cuerpos como ofrenda viva, kadosh, aceptable a Yahuwah, que es su acto de adoración racional. No se conformen con el mundo, el Jolam Haset, mas transformaos por la permanente renovación de su mente, para que disciernan lo que es Tov, lo que es la Tov voluntad de Yahuwah, aceptable y perfecta. The book of Romans, chapter 12, verses 1 and 2. Mhm. I beg you, therefore, Israelite brothers, by the Rachamim of Yahuwah, that you present your bodies a living sacrifice, kadosh, acceptable to Yahuwah, which is your act of reasonable worship. Pause. That is your worship that we're supposed to be having when we gather. Ese es el tipo de exaltación o adoración que debes de tener cuando nos reunimos. And that is your sacrifice. Y ese es tu sacrificio. Not your terumas, No tu terumá o tu ofrenda, not your animals, ni tus animales, not your commandment keeping actions. ni tampoco las acciones de guardar los mandamientos. It is your body Es tu cuerpo that is found to be acceptable. que es encontrado ser aceptable. So let me ask you, Ahora, permítame when your preguntarle, body language is negative, cuando el lenguaje corporal suyo es negativo, do you think that is acceptable before the eyes of Yahuwah? ¿acaso cree usted que es aceptable delante de los ojos de Yahuwah? Would you want tainted meat? ¿Acaso querría usted una carne que esté manchada Would you want meat that's bloody? o una carne que esté sangrienta Would you want meat that's bruised? o una carne que esté amoretoneada o amoretada, como digan? No. No. That is you when you have bad body language. Y entonces, pero eso es una representación tuya cuando tienes un mal mensaje corporal. No, I like the first one. Mleh. You are mleh. It's hard You to good. switch. So with that, Con esto, let me ask a very delicate question. voy a preguntar algo muy delicado. When you're upset, Cuando estás enojado o enojada, that is often when we go to Yahuwah. es cuando frecuentemente vamos Yahuwah. delante de Yahuwah Help me with this thing that's upsetting me. y le pedimos, Yahuwah, ayúdame con esto que me está molestando. If you're supposed to give your offering so that thing can be heard, Si tú estás supuesto a ofrecer una ofrenda para que tu plegaria pueda ser escuchada and the only sacrifice he wants is your body, y el único sacrificio que él quiere es tu cuerpo and you just finished coming from storming off all your negativity, y tú acabas de llegar ahí saliendo de dejar toda tu negatividad, how is he supposed to receive you? ¿cómo te puede recibir entonces? He can't. No puede. Because Yahuwah does not take unacceptable things as sacrifice. Porque Yahuwah no toma
nada que sea inaceptable. So he has two choices. Así que él tiene dos opciones. Ignore you to save your life, Ignorarte para que puedas salvar tu vida. or receive an unacceptable thing and curse you. O aceptar algo inaceptable y maldecirte. I pray that he ignores at your ignorance. Or he winks, as they say, at your Mi ignorance. oración es que él pisque el ojo a tu ignorancia. Because I don't want him to curse you. Porque no quisiera yo que él te maldiga. Because when Yahuwah curses, oh boy. Porque cuando él maldice, ay, ay, ay. It's not just you. It's the household. It's the generation. No es solamente tú, es la casa y todas tus generaciones. So please, Así que por favor, understand what your body represents in the eyes of the master. por favor mire lo que tu cuerpo representa delante de los ojos de tu Adón. Verse 2 for me, please. And be not conformed to this olam hazeh, this present world, but be transformed by the ongoing renewing of your mind, that you may discern what is told, good, acceptable, and even the perfect will of Yahuwah. Again, Nuevamente, renewal. renovar. It didn't say Renovación. it didn't say the renewing. No decía la renovación. So think about what's being said here. Por favor, piensen lo que se está diciendo aquí. There has been a transition. Ha habido una transición. Once you leave Christianity, Judaism, Muslim, atheism, agnosticism, all these religions, Cuando tú dejas atrás las religiones del mundo and you come into the will of Yahuwah, y tú entras a la voluntad de Yahuwah, to the blood of the Lamb, a la sangre del Cordero, and accept Yahusha as your Savior, y aceptas a Yahushua como tu and Salvador, acknowledge Him as one, echad with Yahuwah, y lo reconoces como uno con Yahuwah, and you cross over, y tú cruzas al otro lado, you cannot now see yourself as a former person. no puedes tú ahora mirarte a ti mismo como la persona antigua, You are now a new vessel. porque tú ahora eres You are una a- nueva vasija. You are a new man, as they say. Como dicen, eres un hombre nuevo. That man is a worthy sacrifice. Y ese hombre ahí es un sacrificio digno. So that man should have the ability, or that woman should have the ability, Ese hombre o mujer deberían de tener la habilidad to know when their body is acting in a way that is not for the will of Yahuwah. de reconocer cuando su cuerpo está actuando de una manera que no está de acuerdo con la voluntad de Yahuwah. Now, no one here's a robot. Aquí nadie es un robot. There will be days where your disposition will be unedifying. Van a haber días donde tu disposición sean no edificantes. But that shouldn't be you all the time. Pero ese no debería ser tu personalidad todo el tiempo. There are people who their body language is always negative. Hay personas que su mensaje corporal siempre es negativo. And we see it. Y lo vemos. The shoulders is always slunched over. Siempre tienen los hombros caídos hacia adelante. Always mean mugging and arresting witch Tienen face. un rostro que muestra enojo todo el tiempo. You know, always lethargic, Siempre está letárgico, always negative. negativo. You know, never want to be outside. Nunca quiere salir de la casa o de donde se encuentra. And you just know the person walks into the room and like the temperature drops. How? Ese tipo de personas sabe entrar en una habitación y la temperatura baja, I todo call cambia. them real life vampires A veces le digo que son vampiros reales. because they eat like the life out of the room. They Porque ellos suck se on it. comen la energía de una habitación, de un lugar donde entran. Facts. Don't be that No sea esa persona, because there's no edification in that body. porque entonces no hay edificación en ese cuerpo. You are muddying the new man, Estás ensuciando al hombre nuevo. and you're making the sacrifice that was done to make that transition possible Y tú estás haciendo de ese sacrificio que hubo que hacerse para que eso pudiera ser posible, null and void. nulo y cancelado. Nulo. When it's Esa misma supposed to palabra be flores. when it's supposed to be good, acceptable, and perfect. Cuando debe de ser bueno, aceptable y perfecto. So why do that to yourself? Así que ¿por qué te haces esto a ti mismo? Who doesn't want to be blessed? ¿A quién bendecimos? No, who doesn't want to be blessed? Ah, ¿quién no quiere ser bendecido? Okay, if the answer is you always want to be blessed, Si la respuesta es tú no quieres ser bendecido, well, your body language is part of that. entonces que tienes que entender que tu lenguaje corporal How es parte this de eso. vessel operates, Que como esta vasija opera, especially in between the brothership or the congregation, especialmente dentro de la congregación o dentro de la fraternidad, or in more intimate details, your partner. o
o si quieres ser un poco más íntimo, cómo se comporta delante de tu pareja and your children, y tus hijos, then you have to be on your best behavior. entonces tienes que estar con tu mejor comportamiento. I'm going to say most of the time. La mayoría del tiempo voy a Because decir. if I say all the time, y'all get mad. Si digo todo el tiempo se van a enojar conmigo. Let's jump to Yaakov 4:17. James 4:17. Vamos a pasar al libro de Santiago o Jacobo 4:17. No, you're reading all my highlights. Ya soy una. I just took your Torah. Hasta así, es de amor. Hmm? Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado hacia él. That's all you know. James 4:17. 4, verse 17. Therefore, to him that knows to do tov and does it not, to him it is sin. This is for all the gray area topics. Esto es uno de los temas que se encuentran en una área gris. And there's plenty of those. Y hay muchos de esos. So I will use this conversation as another gray area topic. Voy entonces a utilizar esta conversación como otro de esos mensajes, temas de área gris. Will you find a book of Moshe that says, thou body language, thou shalt be good? ¿Acaso han encontrado en uno de los libros de Moisés que como mandamiento que su mensaje corporal debe de ser bueno? No. No. Or if thou found yourself with bad body language, to Sheol? No. Luego vas a encontrar que si te encuentras en un momento donde tienes un mensaje corporal malo que debes de hacerte Shabbat, regresar. No. But Pero if you know your body language causes your partner si tú sabes que tu mensaje corporal le causa a tu compañero to get frustrated, a que se frustre, stumble, que tropiece, not be able to be blessed or edified, que no puede ser bendecido o edificado, or rob them of their shalom, o robarle de su shalom, why would you do it? ¿por qué lo haces entonces? What is the good? ¿Dónde está lo bueno en ello? So for you, it is wrong. Así que para ti está mal. And you know that. Y lo sabes. So now you're being petty. Ahora estás siendo patético. And being petty is a sin. Y el ser patético es un pecado. Because that's the same as foolish talk. Porque es lo mismo que hablar tonterías. Or conduct that is not edifying. O una conducta que no es edificante. Which Paul or Rav Shaul talks quite a bit about. El cual Pablo habla bastante sobre esto. Why? ¿Por qué? Because imagine Porque imagínese, you are the ambassador of Yahuwah. tú eres el embajador de Yahuwah. This is the men. Y esto es hacia los hombres. And your wife is trying to learn more. She's learning from you as commander. Y tu esposa está aprendiendo de ti como es mandado. And the entire conversation, you're doing this. Y durante la conversación completa tú estás haciendo esto. The person's behind you, Pero la persona está detrás and de you're ti. ignoring them. Y tú lo estás ignorando. How? What is that edification? ¿Dónde está la edificación en esto? You're not Yahusha and God behind you is Moshe on the mount. Tú no eres Yahusha y la persona detrás de ti es Moisés en el monte. Your glory is not that great. Tu gloria no es tan grande. You should be able, again, active listening, active understanding. Tienes que estar activamente escuchando, activamente entendiendo. But that behavior that I just demonstrated, Pero ese comportamiento que acabo de demostrar that is wrong. está mal. You know it's wrong. Y lo sabes que está mal. How do I know this? ¿Cómo lo sé? Because if you're talking Torah and your wife did that to you, Porque si tú estás hablando la Torah y tu esposa te lo hiciese a ti, you won't lose it. te vas a enojar. You'd be like, that's a waste of my time. Vas a decir es una pérdida de tiempo. AKA, it's not edifying. Igualmente, no es edificante. So, Así to que, bring it back to the micro, ¿todo va? the small. Para traerlo de nuevo a lo pequeño. If you know something triggers, that's the key words here now, triggers Si tú sabes que hay algo que inicia o empieza triggers, no sé, with your body language, con tu mensaje corporal, don't do that. no lo hagas. Or avoid doing that. O evita hacerlo. Why? ¿Por qué? Because you're only going to introduce lack of shalom Porque lo único que vas a introducir es la falta de shalom or division. o división.
Irrita. The trigger es algo que te irrita. Yeah, irritates. Irrita. So Gracias. with that, Con esto, be very, very, very aware ajá, hasta bueno. Tiene que estar muy apercibida of how you are carrying yourself. de cómo te comportas, de cómo muestras ser. Especially when you know within yourself you acting off. Especialmente cuando tú sabes que tú te estás 'Cause you know. portando mal. You know. Porque tú sabes. You know when you're in your feelings, as they say. Tú sabes cuando tú estás en tus emociones, como dicen por ahí. Lo que For- pasa es que tú estás tan enojado que you don't care. She said something great. She said sometimes you get so upset you don't care. But you know. But you're well aware what you're doing is wrong. Muchas veces lo que pasa es que estamos muy enojados y simplemente en ese momento no nos importa. Sí sabemos que estamos portándonos mal, pero no nos importa. And in that situation, Y en esa situación, you have now established a new precept tú has establecido un precepto nuevo. that type of behavior is acceptable in your house. Que ese tipo de comportamiento es aceptable en tu casa. You have now crossed your own line in the sand. Tú has cruzado tu propia línea en la arena. So what was before a no-go zone, Lo que antes era una zona de no puedes pasar, you have now opened up that door. ahora tú abriste la puerta para que crucen. That sin that you have now introduced Ese pecado que tú acabas de introducir is one more sin that's on your hands. es un pecado más que cae sobre tus manos. So if you know it to be wrong Nuevamente, si sabes que es malo hacerlo and you do it anyways, y lo haces como quieras, to you it is sin. para ti es pecado. Let's continue. Continuamos. Matthew Mateo, chapter 6. capítulo 6. We're going to read verses 22 and 23. Mateo 6, 22 y 27. Now this, I'm going to preface Mateo 6, 22 y 27. 23. Oh, perdón, 22 y 23, perdón. I'm going to preface this segment. Quiero hacer un preficio de esto. I am now going to be directly directly attacking certain behaviors. Yo voy a estar, ok, solo que quiero enfatizar es que en este momento lo voy a estar atacando ciertas características y comportamientos. So this one's going to be the eyes. Este será los ojos. So please read. Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? The book of Matthew, chapter 6, verse 22 and 23. Mhm. The light of the body is the eye. If therefore your eye is bright, your whole body shall be full of light. So if your eye is evil, your whole body shall be full of darkness. And if there is light, if therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? I'm waiting for the translator. Can you read it first? Yeah, I'm going to say bad. Oh, no. Yeah. So the eye. El ojo. How many times ¿Cuántas veces? people cut their eyes at you? Cut. Oh, te cortan los ojos. Roll their eyes. O, no sé cómo se dice en español, pero voltean sus ojos hacia arriba. Or show attitude with the eyes. O te muestran una mala actitud simplemente con sus ojos. Or my favorite, O mi preferido. death stare you. O simplemente se te quedan mirando fijamente. I get that from Sophia all the time. Yeah. Like, I'm doing something. All that behavior Todo ese comportamiento is darkness. es tinieblas. Darkness. Es tinieblas. Because what are you saying with those eyes? Porque ¿qué estás tú diciendo con esos ojos? If you do something that is annoying me, Si tú perdóname. Sorry. Si tú haces algo que me molesta, que me irrita, I'm going to physically hurt you. voy a lastimarte físicamente. Or I'm going to embarrass you. O te voy a hacer pasar una vergüenza. So social shaming. Te va a una escena social delante de la gente.
How does that edify? How, Vergüenza. Una Correct. vergüenza, perdón. how does that edify Yahuwah? ¿Cómo edifica eso a Yahuwah? How does that make your partner feel loved? ¿Y cómo ese comportamiento hace que tu compañero se How- sienta amado? How is that loving someone as yourself? ¿Y cómo estás tú amando al prójimo como a ti mismo? Would you like to receive that? ¿Te gustaría a ti que te lo hagan? So why would you push that forward? Entonces, ¿por qué lo haces tú? I'll take it a step further. Lo voy a llevar un paso más hacia allá. Is threatening a thing of Yahuwah or a thing of Hasatan? ¿Es la amenaza algo de Yahuwah o de Hasatán? Question for the audience. Es una pregunta para la audiencia. What say you, cameraman? What say you? That's an interesting question to answer. Me personally, say it again just so I make sure. Is threatening of Yahuwah or of Hasatan? Threatening of Threatening. Yahuwah or Hasatan? I mean, both. There's examples of both doing the same thing. No. It is of Hasatán because Yahuwah doesn't threaten, Nope. he Deuteronomy warns. 28. I want to see both. If you do this, Isn't that a warning? that's a threat. That's a threat. That's a threat. Mhm. So then- A threat has a warning embedded in it, but what the difference between a threat and a warning is that a threat what has action attached to it, but a warning is just That. saying a rule. You are correct. It is of Yahuwah. Es de Yahuwah, la amenaza es de Yahuwah. Because a threat, like you said, has the force of authority behind it. Porque una amenaza tiene la fuerza de la autoridad detrás de ella. So now I'm going to address the females people of my congregation. Ahora voy a dirigirme a las damas de la comunidad Or the female watchers. o las que están viéndonos en... What authority do you have to threaten your husband? ¿Qué autoridad tienes tú para amenazar a tu esposo? The answer is none. La respuesta es simple, es ninguna. You are below, not above. Porque tú estás por debajo de él, no por encima. So you are going out of order in your eye behavior. Así que con tu mal comportamiento de tus ojos, estás fuera de orden. If this was Yahusha, Si esto fuera he Yahusha, would tell you pluck them out él te diría, sácate tus ojos, because they're causing you to sin. porque te están causando pecado. And it's better to save the body than to lose it because of a single member. Y él dice que es mejor preservar el cuerpo y perder un miembro. And for the men Y para el hombre who enact that behavior, que enacta ese comportamiento, are you threatening on told grounds? ¿acaso estás tú amenazando con motivo? Are Que you? que sean buenos. Is your threat based on a Torah violation? ¿Acaso tu amenaza es porque la Torah acaba de ser violada? Or are you just annoyed and you want the person to stop? ¿O simplemente estás enojado y tú quieres que esa persona deje de hacer lo que está haciendo? If it's not justifiable, That's overusing authority. that's abuse of Torah. But No, if it's not Si justifiable, no es algo justificable con la Torah, that is now two sins against you ahora son dos pecados contra ti. because you are abusing authority Porque estás abusando de tu autoridad and you're bringing Yahuwah's name to vanity. y estás trayendo el nombre de Yahuwah a nada. Because the authority you're using is in the name of Yahuwah. Porque la autoridad que tú utilizas es en el nombre de Yahuwah. That's the truth. Y esa es la verdad. So if you're going to threaten, Así que si vas a amenazar, you have to put yourself in the position that Yahuwah does when he threatens us. tienes que ponerte en la posición de Yahuwah cuando es Yahuwah el que nos amenaza a nosotros. Because if not, Porque si no, you're off. estás mal. You're just off. Estás mal. So if you want a tier list of threatening, Ahora, si quieres una lista de las amenazas, heads of households and fathers, las cabezas de casas y padres, to everyone. para todos. They can threaten whoever they want, Ellos pueden amenazar a quien as long quieran, as it's justifiable. siempre y cuando sea justificable. So if you want to be Mr. Big Man, as they say, Si tú quieres ser no sé cómo se dice eso, el matatán, yeah, más no. grande, el don, So someone like me, el duro. married with kids. Ok, entonces miren, alguien como yo, casado y con niños. My father can still threaten me. Mi papá todavía me puede amenazar. My dad still says he'll slap my mom. And my grandfather, his father, can threaten my Y father. mi abuelo todavía puede amenazar a mi padre, And you can't, as long as it's justifiable, siempre y cuando sea justificable. you are supposed to receive that as if Yahuwah said it. Y tienes que recibirlo, si es justificable, como si lo dijo Yahuwah. Why? ¿Por qué? Because that is the authority they're speaking from. Porque es la autoridad en donde ellos hablan. Remember, on your Abba.
Recuerden, Amen. honren a su madre y a su padre. Yeah, that's where it comes from. Es de ahí de donde viene. My wife is not my mother, Mi esposa no es mi madre and she's not my father, y no es mi padre. and she's not my grandfather and my grandmother. Y él ya no es ni mi abuelo ni mi abuela. You are under me. Tú estás por debajo de Who are mí. you to threaten me? ¿Quién eres tú para amenazarme? Don't do that. No lo hagas. Children, Hijos, don't threaten your mama. dejen de estar amenazando a sus madres, Talk about cut your eyes at your mom. cortándole tus ojos a tu madre. You're lucky she don't pluck them out, Eres dichoso que no te los sacas, because she has the right to. porque ella puede hacerlo, tiene el derecho. Or, as they say, O como dicen, challenge you in your threat. o aceptar el reto con tu amenaza, Because that is the way of nature. porque es así la naturaleza. You threaten, Si tú amenazas a the alguien, person either fights or flights. la otra persona o se va, corre o pelea. That's it. Es la única respuesta. You hope that the person runs away. La esperanza tuya es que el otro se vaya, But some people, pero algunas personas, that is enough to fight. para algunas personas es suficiente para pelear. And again, if you're challenging with a threat, Nuevamente, si tú estás amenazando con... No, si estás retando a alguien con una amenaza, because the body language is you're rolling your eyes and showing attitude through your eyes. porque el lenguaje corporal es tú cortando tus ojos o volteando tus ojos hacia arriba en frustración. I hope you are justifying every step of the way, Mi esperanza es que todo sea en justificación, because then you'll have the wrath of both the parent that you're challenging and Yahuwah behind it. porque vas a tener la ira de los dos, de tus padres a quien tú estás retando y la de Yahuwah. Know your place, as they say. Como dicen, ponte en tu puesto, conoce tu lugar, Because your body now is a body full of darkness. porque ahora tu cuerpo es un cuerpo lleno de tinieblas. Ain't no light in you. No hay luz en ti. And when there's no light in you, Y cuando no hay luz en ti, there's clear guidelines of what I can do. Very clear. hay guías establecidas de lo que puedes I gotta hacer. drive you out. Yo tengo que sacarte de entre el Be it through campamento, physical removal ya sea físicamente, con fuerza física, or separation of myself o la separación de mí mismo, or just killing you, taking you out. a través de la muerte. I know we laugh, but that's what the scripture says. Yeah. Pero simplemente, yo sé que no podemos reír con esto, pero es lo que dice la palabra. Do not underestimate how much your eyes communicate. No tome por desapercibido lo mucho que tus ojos pueden comunicar. The way you look at something can be the difference between love and hate. Remember that. La manera en que tú miras algo es la diferencia entre el amor y el odio. So eyes, be very careful what your eyes do. Cuidado con lo que tú hagas con tus ojos. The next, Lo Thank- próximo, your physical composition, the way your body just structured. We're la talking about that. composición física de tu cuerpo, como tu cuerpo está estructurado. You can say, what does that got to do with anything? ¿Qué tiene eso que ver con nada? I know I haven't worked out in a week. What are you trying to say? Yo le he hecho ejercicio más de una semana. ¿Qué quieres tú decir? We're going to talk about that. Bueno, hablemos. 2 Timothy, Segunda de Timoteo. chapter 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2, verse 15. verso 15. 2:15. Ya está, subrayado. Escudriña para presentarte aprobado delante de Yahuwah, un obrero que no necesita ser avergonzado, correctamente transado, la palabra de Emet, de verdad. Solamente Just, thank you. Go ahead, Mom. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Yes, sir. Study to show yourself approved before Yahuwah, a working man that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of emet or truth. In some versions, I understand why it says that, entiendo por qué dice esto, but the Spanish to me is better said. pero la traducción en español está Do mejor your dicha para best mí, to present yourself. porque dice que haga lo mejor para escudriñe para presentarte aprobado. Present. Escudriñe, ajá. Present. It's a physical thing. It's a visual thing. Porque cuando dices presentarte es algo físico. I was just telling my father there's certain changes I want to make in the next chapter in my life. Le acaba de comentar a mi padre que hay ciertos cambios que quiero hacer en el próximo capítulo de mi vida, And one of them o la próxima etapa en mi vida. is my apparel. Y una de ellas es mi apariencia con mi ropa. As a young man, now it's going to be just man, no longer young. Como un hombre joven,
I have people that I have to represent. Hay personas que yo tengo que representar. My father and my mother, obviously, first, because Mi that's papá where I y mi come from. mamá, que son los primeros, claro. My wife and my children, Mi esposa y mis hijos, the congregation, la congregación. my working space, Mi área de trabajo. and then, obviously, and most importantly, Yahuwah. Y obviamente, lo más importante, Yahuwah. So, why would I want to look less than desirable? Porque quisiera yo verme menos que deseable. On that same vein, Y en esa misma vena, you could tell a lot of someone and how they present themselves. puedes decir mucho de una persona con el simple hecho de ver cómo se presenta. I've been saying He estado diciendo the messenger matters more than the message. que el mensajero es más importante que el mensaje. Or if you want to argue with me, the messenger matters as much as the O message. si quieres discutir conmigo, el mensajero es tan importante como el mensaje. This is a shift from I used to say, as long as the message is good, who cares who says it? Y es un cambio de cuando yo antes decía, mientras el mensaje sea bueno, ¿qué importa quién lo dé? I have learned Yo he aprendido people see before they listen. que las personas ven antes de que escuchen. You don't take financial advice from a broke person. Tú no tomas consejos de finanzas de una persona que no tiene dinero. You don't take relationship advice from a single person. Ni tampoco tomas consejos de relaciones de una persona que está soltera. Ella You don't también. take family advice from someone who doesn't have kids. Ni tampoco tomas consejos de una persona, consejos familiares de una persona que no tiene hijos. You don't take training advice from someone who's never trained. Ni tampoco tomas consejos de entrenamiento de una persona que nunca. And the ha list goes entrenado. on and on and on. Y la lista continúa. So why is it any different with how we present ourselves? Entonces, ¿qué tan diferente es de cómo nos presentamos? How are you in your body language ¿Cómo tú en tu mensaje corporal, presenting? cómo estás tú presentando? If I was dressed all raggedy, Si yo estuviera todo mal vestido, would you take me as serious as I am today with a button-down shirt? me tomarías tan serio así o como estoy yo ahora, con una camisa. Or if I had tattoos in my face versus how I am now? O si tuviera mi cara entera tatuada, como estoy ahora, ¿cómo me respetarías tú más? ¿O me Oh man, tomarías en serio más? we could say, oh, that's prejudice. Podemos decir que eso es prejuicio, Sure, claro, everyone has it. pero todo el mundo tiene. So why would you add to someone's prejudice? Entonces, ¿por qué le sigues agregando? Why would you add to it? ¿Por qué le sigues agregando? Why make Hasatan's job easier? ¿Por qué le haces tú el trabajo a Satán más fácil? When Yahuwah says, study, Cuando look, Yahuwah te dice, estudia, mira, So you- escudriña, for yourself, not for your wife, not for your kids, para for ti yourself, mismo, para sí mismo, no so para that you nadie can más, show yourself approved. para que puedas ser tú presentado, aprobado. The same way he says, learn from the heathen, but be not like them. De la misma manera que te dice que aprendas de los impíos, pero no sea como ellos. You know who knows how to dress really well? ¿Sabe quién se viste muy bien? Homosexual people. La gente, los homosexuales. Always know how to dress well. Siempre andan bien vestidos. I can learn a thing or two from them brothers. Yo puedo aprender de ellos una cosa o dos, lo que cuando se trata Doesn't de... mean I'm gonna go and join that lifestyle. No quiere decir que voy a ser como ellos, But I can learn how to dress. pero puedo aprender a vestirme. New has a lot of money. ¿Sabe quién tiene mucho dinero? A lot of people that are not in faith Mucha gente que no están en la fe or not living by Torah. o no viven por la Torah. I can learn a thing or two from those Puedo people. aprender una cosa o dos de ellos. But I'm not gonna be out here breaking Shabbat and eating unclean and acting Pero a eso fool. no quiere decir que yo voy a andar por aquí rompiendo el Shabbat, comiendo impuro o actuando como un tonto. Go ahead, Mal. That reminds me of what you were saying earlier. Me recuerdo de lo que dijiste anteriormente. Reminds me of that conversation that everybody knows Me acuerdo de la conversación que todo el mundo conoce, that I had with a brother, que tuve con un hermano, where he has a daughter donde él tiene una hija and he likes tattoos and likes earrings. donde a él le gustan los tattoos y le gustan los tatuajes y los aretes. He loves all that. Le encanta todo eso. Yet I asked him Más sin embargo le pregunto, because he said, "Why you judge?" él me dice, ¿por qué juzgas? He's a great person, Él es una gran persona. okay? But he asks, "Why do you judge?" Y él preguntó, ¿por qué And I said, juzgas? "Okay, would you allow a person like yourself Ok, permíteme preguntarte, ¿acaso permitirías tú que una persona como tú to go out to let your daughter go out
permitir que tu hija salga a person that looks just like you? con una persona que se ve igual He que tú? said, no way. Y él dijo, claro que no. I said, so why would you bring that to your daughter? Entonces, ¿por qué le traes tú a eso a tu hija? And then you're not gonna accept the other person that looks just like you, tied it up with earrings everywhere. Entonces, tú no quieres aceptar la persona que viene porque tiene los mismos tatuajes y los mismos aretes que tú. Not approved. Y no pruebas de él. That's called stupidity. Eso es estupidez. And hypocrite. Es hipocresía. Es hipocresía. Naive. Es ignorancia. So, please, Por favor. you have to, I love the way Timothy writes it. Me encanta como Timoteo lo escribe. And it shows the wisdom of this apostle. Y enseña la sabiduría. Well, excuse me. It's not Timothy, excuse me. It's Ralph Shaul writing to Timothy. Perdón, me corrijo. No es Timoteo, es Pablo escribiéndole a Timoteo. It says, get yourself right first, Dice, arréglate tú primero so that you're able to handle the word second. para que puedas tú entonces lidiar con la palabra después. That's why he said, no one's ashamed, rightfully handling it doesn't say the word, Yeah. it says the truth Yep. of the Para word. que no tengas que ser avergonzado, correctamente transado la palabra. Why? ¿Por qué? Because the non-believer, Porque el que no es creyente, who is they going to believe? ¿a quién van a creer? He who looks put together, ¿Aquel que se ve bien y presentable? or the one that looks like they just got out of a washing machine? ¿O aquel que se ve que salió como de una máquina de lavar ropa? So, to conclude, Para concluir, so we get to the next portion, para concluir este verso, your presentation, tu the presentación, way you look, constitution. Sí, yo necesito. Tu constitución, Yeah, no, she's Oh. gonna let the baby cry. It's the Constitution. es la constitución. Let's build on that. Vamos a construir en esto. Proverbs Pasemos a mi libro preferido. Proverbios, chapter 16, capítulo 16. verses 30 through 32. Proverbios 16 del 30 al 32. Yes. You should have this highlighted. Sí, yo vivo acá. Estaba en yo. Yep, it's Yeah, the whole chapter should be highlighted, but those in particular. the whole half chapter. Mhm. Okay, so 16, perdón, repíteme la 30 y 32. del 30 al 32. ¿32 o 33? No, 32. Ok, gracias. El que guía sus ojos a sabiendas, planeando un engaño, el que frunce los labios, ya hecho el mal, es un horno de perversidad. La vejez es corona de estima, es encontrada en el camino de los justos. Aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de una guerra. Aquel que gobierna su temperamento es mejor que capturar una ciudad. The book of Proverbs, or Mishlei, chapter 16, verses 30 through 32. He shuts his eyes to devise perverted things. Moving his lips, he brings evil to pass. The gray hair is a crown of Tiferet, for it be found in the Derek, king of righteousness, Tzedakah. He that is slow to anger is better than the mighty, and he that rules over his ruach than he that takes a city. So, a lot of things going on here. Muchas cosas están pasando en estos So versos. let's break it down. Así que vamos We're still a, talking about the body. vamos a discernir aquí. Estamos hablando del cuerpo. I'm going to use a translation that I like much better. Voy a utilizar una traducción que me gusta más. And I like it, and it's from it's a Greek translation. Y es una traducción griega. Body language can expose a person's intentions. El lenguaje corporal de una persona puede delatar las intenciones de esa persona. Keep it in the Greek. Y manteniéndolo en el griego. Whoever winks the eye is planning perversity. Y aquel que guiña el ojo está planeando perversidad. And whoever pursues his lips is intent to do evil. Y aquel que busca de sus labios es la intención de hacer lo malo. So you see how it goes from body language
Ve cómo va del mensaje corporal, expression of body language, la expresión del mensaje corporal to the action done through the expression. y la acción hecha de la expresión. It's no different than you thought it, No es muy diferente de lo como decimos. Lo you felt pensaste, it, lo sentiste and then you did it. y lo hiciste. It's the Es same lo procedure. mismo. It's the same Es conduit. lo mismo. Ujú. So why is the gray hair crowned then? Entonces, ¿por qué aquí la vejez es una corona? Because I promise you, Porque le prometo, if you live a life that is filled with negative body language, si tú vives una vida que está llena con un mensaje negativo, you're not going to make it to old age. no vas a llegar a la vejez. You're going to be taken out, Te van a sacar, te van a or quitar. life will sort you out. O la vida misma hará contigo lo que tenga que hacer. But you won't have gray hair. Pero no llegarás a tener tu pelo blanco. It's not a perfect science, No es una ciencia perfecta, but it's damn near perfect. pero está ahí cerca de la perfección. Baby Dragon. Oh, perfect. So with that being said, Con esto dicho, let's get to the last part. lleguemos a la última parte. Everyone knows this. Control your temper better than a warrior. Todo el mundo sabe eso, que aquel que controla su temperamento es mejor que un héroe de guerra. As someone who is a fake warrior, Como alguien que es un héroe de mentiras. because I've never been in combat. Porque yo nunca he ido a la guerra. I train, Yo entreno, I take care of my body, cuido de mi cuerpo, I do firearms training. hago entrenamiento de armas de fuego. Soon I'll do hand-to-hand training with some people. Y pronto haré entrenamiento de combate de mano a mano. But I'm a fake warrior. Pero yo sí, en todo caso soy un guerrero de mentira. Do you know how much discipline it takes to be a soldier? ¿Sabes tú el tipo de disciplina que toma para ser un soldado? Do you know how much discipline it takes to take over a city? ¿Y sabe cuánta más disciplina se necesita para poder coger una ciudad? People get mad Tomar posesión de una ciudad. People get mad with running the logistics for their house. Las personas se enojan simplemente corriendo las logísticas de su casa. Now imagine doing that for an army Ahora imagínese hacerlo para un ejército, to take over a city. para poder tomar una ciudad. So why am I emphasizing this? Porque sigo enfatizando lo mismo. Scriptures is saying that you just control your temper, you're better than the guy I just mentioned. Porque la palabra te acaba de decir que solo con controlar tu temperamento eres mejor que ese hombre. Think about that. I'm putting that in quantifiable terms. Y lo estoy diciendo en términos que se pueden entender. Your body language is a show of your temperance. Porque tu lenguaje corporal es una muestra de tu temperanza, de qué tanto puedes controlar. There's a difference between sitting like this Hay una diferencia entre sentarse así, than sitting like this, de sentarte así, or sitting like this, y de sentarte así or like this. o así. There's differences, Hay diferencias. and that's portrayed. Y eso es algo que se refleja. So being able to control that Así que el poder hacer eso, makes you controlarlo, mightier María, Yeah. te hace más grande than guys like Alexander the Great, que Alexandro el Grande Napoleon Bonaparte the First, y Napoleón Bonaparte el primero, Ulysses Grant. Ulises Grande, ajá. You know, Eisenhower, Truman, and like so on and so forth. Todos So estos hombres grandes, great military minds grandes mentes militares, that did take over cities. que sí tomaron ciudades. I bet you they had really good controls of their temper. Te apuesto que ellos tenían gran control de su temperamento. So your body constitution, Así que la constitución de tu cuerpo it es la exposes your intentions. porque expone tu intención. There's no other way around it. No hay otra manera. Let's stay in the same book. Quedémonos en el mismo libro. Let's go to chapter 18, verse 2. Pasemos al próximo capítulo, 18, So flip the page. verso 2. Es highlighted. I want you to read for me. El necio no se siente necesidad de la sabiduría, Understand. entendimiento. Él solo quiere expresar su propia opinión. It's beyond understanding that us knowledge, hope, and wisdom. Proverbs chapter 18, verse 2. Mm-hmm. A fool has no delight in binah, but only in revealing his heart. What is it? Fool finds no pleasure in understanding,
El tonto no encuentra placer en el entendimiento. Why does this verse do anything? Que tiene este verso que ver con nada. Don't you realize when people don't want to listen to you how they act? ¿Acaso no te das cuenta cuando las personas no quieren escucharte cómo ellos actúan? They shut down. Ellos se encierran completamente. They, don't look you in the eye. No They te look miran- everywhere but you. No te miran a los ojos fijamente, miran por todos lados menos a ti. Their active listening skills are nowhere to be found. Y su skills, su habilidad de mirar y enfocarse no están allí. Aprendió mucho conmigo, wow. So with that, Así que con esto, why do I bring this up? Why do I bring this up? ¿por qué digo todo esto? Because that's what you are. You're a fool Porque es lo que eres un tonto. when your body language does not allow for the goodness of Yahuwah to come into your life. Cuando tu mensaje corporal no permite que lo bueno de Yahuwah salga a la luz. And like the scripture ends with, Y como termina la escritura, erring on their own opinion or leaning on their own opinion. apoyándose en su propia opinión. So what are you saying? Así que, ¿qué dices? I always know better. Yo siempre sé mejor. Or- Porque es mejor. Let's bring it back to home. Not playtime. Vamos a traerlo de regreso. Imagine you're disputing with your wife. Imagínese que está discutiendo con su esposa. You're disputing with your wife. Está discutiendo con su esposa. And then she goes and turns her shoulder. Y ella viene y voltea su hombro. And then tells you, Y te dice, ya. and that one gesture, En ese movimiento ahí, en ese gesto, marriages have been destroyed. muchos matrimonios han terminado. Respect has been removed. El respeto se ha cadecido, no hay más respeto. The love has dried up. ¿De qué? El amor se ha secado Just in that gesture. en ese gesto. So now imagine Así, ahora imagínese, Yahuwah is now seeing this. Yahweh está viendo eso. And after you do all that, Y después de que hace todo eso, you go into prayer. vas y oras, Oh, Yahuwah, help me in my marriage. ayúdame en mi matrimonio. You are mentally dumb. Usted es mentalmente tonto. You are a dog going back to the vomit. Eres el perro que se devuelve a su vómito. And then, Y luego, here's the funny part. aquí está la parte graciosa. You go to your community, Vas a tu comunidad or you go to your spiritual advisors, o tu consejero espiritual and you say one of the following. y dice algo de lo siguiente. Yahuwah's not listening to me. Yahuwah no me está escuchando, I don't know what's going on in my life. ya no sé lo que está aconteciendo en mi vida, I've been in the drought. estoy en la sequía. Or my favorite, Uno de mis preferidos. I'm going through too many dry seasons. Estoy pasando por demasiadas temporadas secas. I need a break. Necesito un chance, necesito una pausa. Sahara Desert. Mi hija trajo. So with that, Así que con eso, I want us to understand how important our interactions are. quiero que todos entendamos la importancia de nuestras interacciones. How important this body, this vessel, Qué tan importante es este cuerpo, esta vasija, is in the life of us as believers. en la vida de nosotros como creyentes. Like I said, everything I'm talking about is nonverbal. Recuerden que todo lo que estoy hablando es no verbal. Your tongue is evil, Tu lengua es malvada, but it's its own level of evil. pero ella tiene su propio nivel de maldad. Don't believe me? We have a teacher on it. Si no me creen, tenemos una enseñanza en ella. But your body, Pero tu cuerpo, again, we just read it in Proverbs lo 16, acabamos de leer en Proverbios 16, exposes you. te expone. It didn't say your mouth exposes you. It says your body No digo exposes que you. tu boca lo hacía, sino que tu cuerpo te exponía. So don't play the fool with your body. Así que deje de jugar el tonto con su cuerpo, It does you no favors. porque no te da ningún favor. And life becomes dramatically shorter. Y la vida se convierte dramáticamente más And I corta. say life Y digo vida, because to live outside of Yahuwah is death. porque vivir fuera de Yahuwah es muerte. So I don't care about the living dead. Así que no me importa los muertos vivientes. Live to the best of your abilities. Viva usted lo mejor que pueda, To me, you're already dead. porque para mí ya estás muerto. I can care less. Y me importa menos. Staying in the same book again. Quédese en el mismo libro. I was talking about that tongue. Proverbs 10:19. Proverbios 10, 19. I'm still sticking to nonverbal.
Aún estamos hablando de la comunicación no verbal. So here is the ultimate nonverbal thing we have to learn. 10:19. Yes. Tengo 18, pero no el 19. Cuando las palabras son muchas, el pecado no falta. Así que aquel que controla sus labios es prudente. Perfect. Proverbs chapter 10, verse 19. Mm-hmm. In the multitude of words, sin is never absent, but he that refrains his lips is wise. Body language. Mensaje corporal. Being able to shut up is an amazing body language skill. Una habilidad perfecta del mensaje corporal es teniendo la habilidad de poder quedarte callado. Because this what happens. Porque eso es lo que pasa. You got a temper now. Ahora tú estás con un mal genio. And you say, okay, within yourself, Dentro de ti mismo dices, you know, I'm going to eat it. me lo voy a tragar. I'm going to let him. Lo voy a dejar But your body language is already negative. Pero ya tu cuerpo dice otra cosa. You're already like a boxer. You're in the cage. Like, you Estás like como un this. boxeador, estás en el ring, tu cuerpo está agitado. And they keep talking. Y esa persona sigue hablando. And they keep talking. Y esa persona sigue hablando. And now your temperance is now reaching levels you're not comfortable Y with. tu temperanza ahora ya está llegando a un límite, ya no te sientes cómodo. And then you reply. Entonces ahora tú vienes, With all that buildup. contestas, después de haberte tragado todo lo demás. And instead of just saying, Y en vez de simplemente decir, what you're doing is offending, bothering me, or hurting me, en vez de decirlo, todo lo que estás diciendo me está ofendiendo, molestando, faltando, please stop. por favor detente. That should be your full statement. Ese debería ser lo único que debes de decir. This is what you really end up doing. Pero entonces, en verdad, lo que terminas diciendo es You esto. may say a version of what I just said, Tal vez digas una versión de lo que acabo de decir. but then you stack on that. Pero luego le agregas a eso. This is not the first time I told you No es this. la primera vez que te digo lo mismo. You're always acting like this. Siempre te comportas así. I don't know where you learned this from. No sé de dónde aprendiste todo esto. You're not even blah, blah, blah. Tú no eres bla, bla, bla. That's why you're so dumb. Por eso eres tan tonto. And your food sucks. Y tu comida es malísima. Tell them how you really Yeah, feel. word. Hey, that's what happens. Porque That's eso es lo what que pasa cuando happens. te enojas. That's a You fact. now start saying things that denigrate. Comienzas a decir cosas que simplemente degradan a otra And persona. depending on the other person, Y dependiendo de la otra persona. now their body language, Ahora el lenguaje corporal de they're ellos. like, what? ellos- What? Su reacción Ready es to ¿qué? fight you. ¿Qué? And they go first. And then Y luego they're either going to add more fuel to that fire ellos le van a agregar más leña a ese fuego or they're going to shut down. o se van a simplemente a callarse. And then when they shut down, Luego cuando ellos se quedan callados, se encierran. instead of you saying, you know what, reading body language, En vez de decir, estoy leyendo el mensaje corporal aquí. this person does not carry themselves like in a way that's good. Let me stop. En vez de decir, esta persona no se está comportando de una manera que sea muy buena, déjeme parar. And I'm going to say this as a man. Y lo voy a decir como hombre. We try to dominate now. Porque ahora queremos dominar. And you start saying, again, keep in the multitude of words. Manteniéndonos en la multitud de palabras. Yeah, you shut down because you know you're wrong. You know you're wrong. Tú estás callado porque tú sabes que tú estás mal, tú estás mal. That's why you a Jezebel. Pero tú eres una Jezabel. You deserve to be outside with the dogs. Y te mereces estar afuera con los You for the perros. streets, like Future says. But that's what you say. Pero es cosas así que dices. And then the person, whatever. I can keep going. I'm joking, but things can keep Estoy going. relajando, pero estoy diciendo diferentes cosas que pueden pasar. This what happens after all that. Pero mira lo que pasa después de todo eso. I'm sorry. Lo Mhm. siento. You know when I get mad, you know I'll be saying things. Que cuando me enojo digo Ah, muchas that wasn't cosas. me. That was the anger. No fui yo, eso fue la ira. Idiot. Y, Idiot. idiota. Don't tell me it was the anger. No me digas que fue el enojo. Don't blame it on the disposition. Ni la culpe la disposición. Your body exposes you. Porque tu cuerpo te expone. And I always go back to an old black grandma told me. Me devuelvo a lo que mi abuela me dijo. No, an old black grandma. Like, Oh, una abuela negra. Me dijo. 3 different types of people tell you the truth. 3 tipos de personas te dicen la verdad. Children, Los niños, drunk folk, los borrachos and angry people. y los enojados. And not necessarily in that order. No filter. That had to be in that order. But I know childish, drunk, angry people. I do. So with that, Con eso.
I bring it back to this. Lo traigo de regreso a esto. When you know you've crossed the line, Cuando tú sabes que cruzaste la línea, for you that is sin. para ti es pecado. And every time you've crossed the line, Y cada vez que cruzas esa you línea, should have died. debiste de haber muerto. You should have died. Debiste de haber muerto. So when I say cross the line, Cuando digo cruzar la línea, again, we're removing the verbal. estamos quitando lo verbal. So let's say we're not talking about the words you said. Vamos a decir que no estamos hablando de las palabras dichas. That overbearing behavior, Ese comportamiento. No sé, overbearing. domineering. Ok, ese comportamiento de ser un dominante. That dismissive body language. O ese. Dos son palabras que no tienen. No, dismissive. O ese comportamiento de que como no te importa. Okay, I work with that. Dismissive. No. Or, unfortunately, you put your hands on the person. That's body language. O desafortunadamente cuando le ponen la mano encima a una persona. Now, I am not going to sit here on a soap opera box and tell you don't put your hands on people. Yo no me voy a sentar aquí y le voy a decir a usted no le ponga las manos encima a nadie. Things happen. Las cosas pasan. Things happen. Desdeñoso. ¿Eh? Desdeñoso. Things happen. And I am not there for every waking moment. Y yo no estaré ahí para cada momento. So who am I to judge? Así que no voy a gustar. However, Más sin embargo, I have learned in my limited life, yo he aprendido en mi vida limitada. there are very few reasons to put your hands on somebody. Hay muy pocas razones por la cual tú tengas que ponerle las manos encima a Those alguien. reasons exist. Y sí, esas razones existen. And when the opportunity happens, please put your hand on somebody. Y si la oportunidad se presenta, por favor hágalo. But if it's not those situations, Pero si no es ninguna de esas situaciones, keep your hands to yourself. mantenga sus manos hacia sí. And I say this more to women than men. Y se lo digo más a las mujeres que a los hombres. Because society has taught men already, keep your hands off women. Porque ya la sociedad le enseñó al hombre, no toquen a las We mujeres. still have monsters. Pero sí tenemos monstruos allá afuera, sí. But we have women Pero who tenemos mujeres put their hands on their husbands. que le ponen la mano a sus esposos. And it's not for love. Y no es para amor. And then they act brand new when they get spun sideways. Y luego quieren actuar de cierta manera cuando son encontradas con la misma mujer. And then they cry wolf. Y luego llama... las malas en español. Oh, they seek help. Ajá, y lo quieren buscar And ayuda. And play the victim. Y portarse como la víctima. No, sis, you earned that. No, hermano, usted se lo ganó. But Pero you shouldn't be there anyways. no deberías de haber estado ahí en el primer lugar. And again, I'm not advocating domestic violence. Y yo no estoy aquí de abogado para la violencia doméstica. I'm just saying Solamente estoy diciendo people should keep their hands to que las themselves. personas tienen que mantener sus manos para sí mismos. Because that is negative body language. Porque eso es un mensaje corporal negativo. And we have already violated so many lines Y ya hemos violado tantas líneas that everything we're doing is just a cesspool of sin. que todo lo demás que estamos haciendo simplemente es una piscina de pecados. I don't know what it's supposed to be. Una cisterna de pecados. Yeah, Una that's a letrina de that's a better one. Oh, It's a cisterna Stephen. de pecados. That's a better one. Let's jump to Colossians 3:8. Colosenses 3:8. Okay, so now we're going to talk about your mouth. Ahora vamos a hablar de tu boca. Because there's a lot of things you can do non-verbally with your mouth. Muchas cosas que puedes hacer con tu boca que no son verbales. Colossians 3:8. 3:8. If you cry wolf, in Spanish is dog, fox, allow. Ah, sí, ok, ese sí. Sí, falsa alarma. I thought you were going to say you're not lobo. Yeah. Okay, I have this highlighted. Y through okay. Pero ahora también pongan fuera todas estas cosas: enojo, ira, malicia, blasfemia y lenguaje obsceno de su boca. I have a pencil note that says it's a command. It is a commandment. Colossians chapter 3 verse 8. Mm-hmm. But now you also put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, and filthy speech out of your mouth. Facts. Now, these are all verbal. Recuerden, esto es verbal. So why do I say, oh, what about the mouth? ¿Y por qué digo, ¿y qué tal la boca? Train your mouth. Entrené su boca. Why is it that when you get upset, this is what you resort to? Porque es cuando te enoja, esto es lo que terminas haciendo. When you have any slight inconvenience, this is what you resort Cuando to. tienes cualquier cosa que es inconveniente para ti, es lo que buscas hacer. Why is it that when something causes you to be less than ideal, less than perfect,
Cuando tienes algo que no te permite llegar a la perfección, you resort to this. buscas de esto, de hacer estas cosas. I learned this a long time ago, Aprendí esto hace mucho tiempo and I stopped judging these people. y dejé de juzgar a estas personas. There are people who genuinely talk all the time cursing. Hay personas que genuinamente hablan con una mala palabra en su boca cada vez que hablan. And I used to think like, damn, this person is like angry. Le dicen con vocabulario obsceno. Y yo siempre pensaba que esa persona estaba enojada. And then I found out the truth. Y luego aprendí la verdad. That person's vocabulary is weak. Que el vocabulario de esa persona es débil. So because they lack the ability or lack the knowledge, Porque carecen del entendimiento. they use that vocabulary to display their emotions or display their Utilizan current ese position. vocabulario obsceno para poder expresar sus emociones. And then they rely on their body language to do the rest of the communication. Y utilizan su mensaje corporativo para relatar el resto del mensaje. How does that look? ¿Cómo se ve eso? Yo, man, yum, 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 yum. That's what it sounds like. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Yo. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Así se ve. And we can judge. We Y can. podemos juzgar. But we should take pity and hopefully pray that that person can be better educated. Pero nuestra esperanza debe ser y debemos de orar de que esa persona pueda mejorar. That person lacks knowledge to effectively communicate. Porque esa persona carece de la sabiduría de cómo comunicarse efectivamente. Now think, that person is going to go marry someone and bring people into this world. Ahora piense que esa persona se casara y que le trajera niños al mundo. Now, how do you think that wife and that child is going to speak? ¿Cómo creen ustedes que esa mujer y esos niños hablarán? You man, you me. Así Like that. mismo. That's how they're going to learn how to talk. Así mismo, tirando brazos arriba, utilizando un vocabulario obsceno. They're led by the example. Porque se guían del ejemplo de su padre. So you got to train your mouth. Así que usted debe de entrenar su boca. If you're a believer, Si usted es un creyente, I should not be hearing things that are similar to rappers. no debería yo estar escuchando cosas de su boca que son semejantes a los de los raperos. I'm not saying don't listen to rap music. That's not No what I estoy said. diciendo que deje de oír esa música, But you pero usted and Lil Yachty shouldn't talk the same. y uno de sus raperos no deberían de hablar igual. Filthy. No, it's just unbecoming of you. Está mal, está muy mal de su parte. I like Lil Yachty actually. But I like that. Pero you have to train. tienes que entrenar. You know what you gotta start doing? ¿Qué debes estar haciendo? Reading. Comienza a leer. And you know what you gotta read? Y solo que tiene, Not the 5 love languages. no el libro del lenguaje, de los 5 lenguajes del amor. You gotta read the word. Tiene que leer la palabra. You know that's how they used to teach people how to read back in the day? ¿Sabe que así le enseñaban a las personas cómo leer en aquellos tiempos? They used to make you read the Bible Te hacían leer la Biblia. and the slaves, correct? Well, they used to just make me read a lot. I mean, you read the Bible as a way to learn your early literacy skills. Yeah. Ujú. Te hacen leer la Biblia para que puedas aprender cómo tener habilidades de liderazgo. Now, imagine now Ahora imagínese, comparing the guy I was just imitating, correct, comparando el hombre que acabo de imitar versus the person that speaks like this. Versus la persona que habla de esta manera. Greetings, Saludos, salutations, saludos. how art thou? ¿Cómo están? If you're reading Old English. Bueno. Or, how are you doing? ¿Cómo estás? Or, if the person's upset, O si esa misma persona está enojada. I'm displeased with your behavior. No estoy complacido con tu comportamiento. It is unbecoming of you. Papi, he's in the laundry room. No se ve bien de tu parte. Please correct yourself. Por favor, corríjase. Yo, if someone tells me that, I'll be like, yo, who this guy? Tú vas a decir, ¿y este quién se cree que es? But at least I'm Make me gonna think twice. I'm gonna straighten up. I'm gonna button up. Yo voy a corregir mi comportamiento y me voy a enderezar un poco. antes Because de that hablar. person has effectively communicated what is causing them displeasure. Porque esa persona efectivamente ha comunicado lo que le está haciendo no placentero. It's the same as in when your dad talks to you calmly, Es lo mismo que cuando tu padre o madre te hablan calmadamente. but stern. Pero es decir,
directo, fuerte, pero E- calmado. everything is understood Porque todo ha sido And entendido. effectively, hopefully. and effective. Yeah, Y correct. efectivamente. And there's no confusion. Y no hay confusión. So when the things get violated, Así que cuando las cosas son violadas You know when why. you get your booty cut, y cuando te den You tus know why. tremendas nalgadas, there is no confusion. no hay confusión. There is no why. No hay un por qué. You're just saying sorry before you get hit. Estás diciendo lo siento antes de que te peguen. Hopefully that will soften the blow. Y la esperanza es que suavice el golpe. It's not, but that's what you A lo hope. mejor no, pero tú esperas. So por lo menos. what I'm trying to say is, as part of your body language, Parte de tu mensaje corporal, train entrene. so that when you go from nonverbal to verbal, Para cuando puedas pasar de no verbal a verbal, this vessel is trained. esta vasija está entrenada. We're not crude, we're refined. No estamos crudos, somos refinados. Let's go to Romans Pasemos a Romanos 14:19. Now this is, again, 14:19. This Romanos is 14:19. body language that suggests effort. Effort. Oh, así que sigamos a los que hacen shalom y a la edificación de los unos a los otros. The book of Romans, chapter 14, verse 19. Let us therefore follow after the things that make for shalom, peace, and things with which we may edify one another. If you're showing attitude, does that give you peace? Si tú estás mostrando actitud, ¿acaso te trae shalom? So that means it doesn't edify. Quiere decir que no te edifica, If anything, Right? we'll do the opposite. ¿verdad? Okay. Ok. If you're being dismissive, Si tú eres una persona, una persona que actúa como que no te importan las cosas, is that bringing shalom? ¿acaso trae su shalom? No. No. So that means it's not edifying. Quiere decir que no es edificante. If you're showing body language that is not welcoming, Si muestras un mensaje corporal que no es, que no te hace sentir bienvenido, que no es agradable, is that bringing shalom? ¿acaso trae su shalom? No, sir. So it's not edifying. No es edificante. So Entonces, change your behavior. Put some effort. cambie su comportamiento, ponga un poco de esfuerzo. It is low effort to be like a dismissive person. Es de poco esfuerzo ser una persona que le importan poco las cosas. It is low effort to look like you don't care. Y de verse como que no le importa. Stop being a bum. Deje de ser un bon. Only bums show low effort. Solamente los bones. Arrogante. Arrogante. Another word for dismissive. Yeah. Ujú. Desdeñoso. If you're a believer in Yahusha, Si eres un creyente de you have to Yahushua, make every effort. tú tienes que hacer todos los esfuerzos. You remember, if someone's cold, give them your jacket. Recuerden esa lectura donde dice si alguien tiene frío, quítale tu túnica. They say walk a mile, you walk two. Si dicen si él camina una milla, camina tus dos. You know, effort. Esfuerzo, Don't forget. no Like, se olvide. again, once you become a believer, Ya cuando te conviertes en un creyente, there's this beautiful thing called expectations. hay algo muy lindo llamado expectativa. And your body language falls under that purview. Y tu mensaje corporal cae debajo de esta categoría. It's not, oh, only when I'm in Bible study, Shabbat, or the things of Yahuwah, I'm the things. No es solamente cuando yo me encuentro en el estudio bíblico o en Shabbat, yo soy este tipo de persona. It's all the time, Es todo el tiempo, with all the con peoples. todas las personas. I have to act in accordance to my servitude. Yo tengo que caminar de acuerdo con mi servicio. And that service is to the master of the universe, Y ese servicio es al dueño del universo, who bought me quien me compró by the death of his son, a través de la muerte de su hijo, which was a piece of him. que era un pedazo de él. The creation died for the creator died for his creation, El creador murió por su creación, so that they had an opportunity to be with him. para que ellos tuvieran una oportunidad de algún Do día not estar con él. forget why we do this. No se olviden de por qué hacemos It's esto. not for Baruch.
No es para valor. It's not because I want to look good in the Havan Torah. No es porque me quiero ver bien en esta comunidad. It's not so I have a good report in the world. Para yo tener un buen reporte en el mundo. It's because you were bought for a Es price porque usted fue comprado con un precio that you cannot pay back. que usted no puede repagar. There's nothing you can do that can pay that back. No hay nada que usted pueda hacer que pueda repagar eso. So while you live, ¿Por qué entonces vives tú? let your body language be holy. Oh, mientras tú vivas, permita que su lenguaje corporativo sea Let it be santo, apartado. Shalom bringing and edifying. Que sea un comportamiento que trae shalom y edifique. You know how tov it is ¿Sabes que también es when you see a brother or a sister cuando te ve tu hermano o hermana and they got their arms open with a smile? y tiene sus brazos abiertos con una sonrisa? I could be having a bad day. Yo puedo estar teniendo un mal día, I am now uplifted. pero ahora yo me siento levantado, exaltado. Versus you come into service or and you hyped up, you excited for life, Y si tú entras al servicio y estás excitado por la vida, por el día, and the person goes, "Amen, amen." y entonces el otro te recibe con el, oh, ay, hola, Hey, Shabbat shalom. ay, se pasaron. Yo, I don't want to go to service no more. Yo no quiero ni quedarme en el servicio. I'm going home. Me voy a mi casa. I was happy there. Yo estaba feliz allí. Everything matters. Everything matters. Todo importa. If you think it doesn't matter, Si tú no crees que importa, you're wrong. It matters. estás mal. Sí importa. Now, Ahora, this last three, I only have 3 more verses. solamente tengo 3 versos más. These last 3 are a combo package. Estos 3 son un paquete, un combo. And I'm saying this Y lo digo because I want people to think. porque quiero que las personas analicen y piensen. We're going to go to 1 Corinthians 15:33 first. Vamos a ir a 1 de Corintios 15:33 primero. And as we read these verses, Y según vamos leyendo estos versos, I want you to think, who do you have in your life? quiero que pienses en quién tú tienes en tu vida. Don't have to tell me, No me lo tienes que decir, but I want you to think about it. pero sí quiero que tú pienses en eso. 1 de Corintios 15:33. Vamos a leer. No se engañen, las malas compañías corrompen las maneras y costumbres buenas. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Be not deceived. Evil company corrupts tov manners and habits. Manners and habits. Doesn't say people. Maneras y costumbres, no dice personas. Manners and habits. Maneras y costumbres. If you're struggling with money, Si tú estás pasando por un tiempo difícil con dinero, don't hang around people who are also struggling with money. deje de entonces juntarse con personas que están teniendo problemas con dinero. Why? ¿Por qué? All they're going to talk about is their struggle. Porque de lo único que van a hablar es de los problemas que tienen. Their disposition is going to display that struggle. Y su disposición van a demostrar los problemas que tienen. If you're dealing with depression, Si tú estás lidiando con depresión, don't hang out with depressed people. deje de juntarse con personas depresivas. 'Cause all they're going to do, or all you're going to do, is add to each other's Porque depression. juntos lo único que van a hacer es agregarle más a su depresión. And I can keep building on that list. Y puedo seguir dándole ejemplos. But I use those because those are the most relatable. Pero le digo esos dos porque son los más Because relacionados. everyone knows someone who's broke, Porque todo el mundo conoce a alguien que siempre anda sin dinero. ¿O no and we tiene dinero. all know a depressed person. Y todo el mundo, todos aquí conocemos por lo menos una persona. I don't know why those two are always guarantees, but Esos dos son garantizados, no sé they're por always qué. guarantees. Add to that third one someone who has relationship issues. Y si quieren agregar un tercero, And you una got the persona holy trio there. que tiene problemas con las relaciones en su vida. Y eso es un trío ahí. If your body language is something you know you have to improve, Si su mensaje corporal o de la manera en que usted se expresa, usted sabe que es algo que usted tiene que mejorar. ask arreglar. yourself, Pregúntese a sí mismo, who am I hanging out with? ¿con quién me estoy juntando? Who am I in constant communications with? ¿Con quién estoy en constante comunicación? You may need to have a change of scenery. Tal vez tenga que cambiar tu escenario. Or as my buddy says, you need to go outside and touch grass O sometimes. como dice mi amigo, tienes que salir afuera y tocar la grama. It sounds silly, but sometimes that's what you need. Se oye tonto,
algo bobo, pero a veces es lo que necesitamos, un cambio. So this is the first of the three. Ese fue el primero de los tres. Philippians Filipenses 4:8. 4:8. Hmm. Finalmente, fraternos israelitas, todas las cosas que sean emet, ¿verdad? Todas las cosas que sean honestas, todas las cosas que sean justas, todas las cosas que sean puras, todas las cosas que sean hermosas, todas las cosas que sean de informe bueno. Si hubiera alguna virtud y si hubiera alguna tejilá, oración, piensen, no, tejilá, oración, Yes, praise. sí, no, exaltación, piensen en estas cosas. Philippians chapter 4, verse 8. Mm-hmm. Finally, Israelite brothers, whatever things are emet, truth, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are tov or good report, if there be any virtue and if there be any tehillah, think on these things. That's it. Those are 7 things laid out for you. So if your mind Si su mente is fixated está fijada on things that don't go into this purview, que no encajan con esto que acabamos de leer, you probably have bad body language. a lo mejor tienes un mal mensaje corporal. And you're carrying a weight you don't have to carry. Y estás cargando con un peso que no tienes que cargar. Why? ¿Por qué? Because there is so much to live for. Porque hay tanto por lo cual vivir. And there's so much not to fight about. Y hay tanto por lo cual no hay que pelear. How do I know this? ¿Cómo lo sé? I've had more than one conversation He tenido más de una sola conversación with people who have less than me. con personas que tienen menos que yo. I'm not talking about third world country. Y no estoy hablando del tercer mundo. I'm talking about just normal folks Hablando de personas here in normales. the United States Aquí, en los Estados Unidos. that are just brimming with life. Que están simplemente llenos de vida. Every time I see them, Cada vez que los veo. yo man, how you doing, man? How's the wife? How's the kid? Yo, how's Cada that? vez que Sis? los veo. Happy, Que están contentos, llenos de energía. just happy. Simplemente felices. I know they got money issues. Yo sé que tienen problemas financieros. Oh, you know, they live in paycheck to paycheck. O viven de un cheque hacia el otro cheque. I know they're driving a car that's older than me. Sé que manejan un carro que es más viejo que yo. I know, you know, maybe they're not where they want to be in life when it comes to the status. Y sé que a lo mejor no están en un estatus donde ellos quisieran estar en ahora mismo. En sus But their vidas. minds are on the things that they got. Pero su mente está en las cosas que sí tienen. And their body reflects that. Y su cuerpo lo refleja. Amen. I got a car. Amen, yo tengo un carro. Amen. I got a house. Amén, tengo una casa. My wife good. Mi esposa está bien. My kids, if they have them, are good. Si tienen hijos, mis hijos están bien. I still talk to my parents. Todavía hablo con mis padres. They alive. Están vivos. I got friends. So, Tengo appreciation. amigos. I got work. I got good work. Tengo un buen trabajo. Not, you know, I work for 3 weeks, I'm off for 2 months, and I work another. Like, I have good work, steady. Tengo trabajo fijo. Why are they living it better than us? ¿Por qué viven ellos entonces mejores que I say I live good. Us, I say collective. Digo yo como una colectiva. Because I've always been a simple dude. Yo vivo bien porque yo soy un hombre sencillo, requiero poco. But I know many of us don't live like that. Pero sé que muchos de nosotros no vivimos And it así. shows. Y se ve. How do I know this? ¿Cómo lo sé? Because you're always fixated on things that are not in these things. Porque estás fijado o enfocado en las cosas que no son de este libro. You worry about what the next guy has or the next best thing. Te preocupas por lo que tiene el próximo o de lo que viene por ahí que es mejor. Or my favorite, O mi favorito. what you used to have that's better than what you currently have. Lo que tenías que era mejor antes de lo que tienes ahora. be appreciation. Just have appreciation for what you have as opposed to No hay apreciación por lo que My tienes. Lord. My wife said something the other day that was very powerful. Mi esposa me dijo algo el otro día que fue muy poderoso. You used to pray for where you at. Tú antes orabas por donde te encontrabas en tu vida, No. No. ¿no? You used You had. no, have. you used to pray for what you have currently. Oh, tú orabas por lo que tenías. So, Entonces, por what before had. you were at today, you were praying to be in the spot you are today. Antes de orar por lo que tú tenías, tú orabas por esa posición. What do I mean by that? Pero ¿qué quiero decir? What con does she eso? mean by that? Oh, ¿qué quiso ella decir con eso? Yeah, you had a crappy job, De que tú tenías un trabajo paying you $10 an hour.
pagándote lo mínimo, $10 la Now hora. you got a new job paying you $20 an hour. Y ahora tú tienes un trabajo que te paga 20. You were bugging Yahuwah, yo, I need a better job, I need a better job, I need a better job. Estabas en constante pleito con Yahweh, quiero un mejor trabajo, quiero un mejor And he trabajo. doubled your pay. Y él duplicó tu paga. And then you complain. Y ahora te quejas. Oh, it's too much work. Es demasiado Oh, trabajo. they don't pay me enough. O no me pagan lo suficiente. Yo, you just asked for the job you were in. Tú pedías por el trabajo donde estás ahora. You're ungrateful. Entonces eres un mal agradecido. Oh, Yahuwah, I want a kid. I want a kid. I Yo want a quiero un kid. hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Now you get the kid. Ahora tienes el hijo. Oh, Yahuwah, why am I fat? Oye, hijo, porque estoy gordo. Why is this kid waking me up all the time? Porque este niño se levanta todo el tiempo. This double child. Este hijo del demonio. That's what you asked for. Tú pediste un hijo. That's what comes with it. Eso es lo que viene con un hijo. That list is very long. I'm just saying that La lista es larga. Solo quiero decir, I just want you to realize quiero que te how des you cuenta sound cómo tú te escuchas and how your body looks as a vessel before Yahuwah. y cómo tu cuerpo se ve como una vasija delante de Yahweh. And then let's have an earnest conversation. Entonces vamos a tener una conversación honesta. Do you want to give money to the guy I first described? ¿Quieres darle el dinero al primer hombre que describí? Who's always positive, or at least always has a positive, pleasant disposition? Que es un hombre placentero. Or the person I just finished describing? O la persona que acabo de describir. I know it was me, I'll give my money to the first guy. Si fuera yo, se lo diera al primero. And I'm an evil person. Y yo soy una persona malvada. So what about Yahuwah who's told? Pero ¿qué tal de Yahweh? ¿Qué es todo? Would you rather bless the first guy or the second guy? ¿Tú quieres bendecir al primer hombre o al segundo? I can't speak for Yahuwah, but if I would want to bless the first guy, I'm pretty sure he's going to want to bless the first guy too. No puedo hablar por Yahweh porque no soy Yahweh, pero yo creo que le gustaría bendecir al primero también. Why? Because the first guy's going to appreciate it. Porque el primer hombre que describí lo va a apreciar. He's not going to say, thank you for the manna, where the meat. Él no va a decir gracias por la mana, pero ¿dónde está la carne? He's going to say, thank you for the manna. Él va a decir gracias por la mana. It was great. Estaba rico. Yo creo que tienes hambre. So that's the second of the three. Es el segundo de los tres. Let's end the trio package. 2 Corinthians Segunda de Corintios, chapter 4, capítulo 4, verse 16. verso 16. Por esta razón no desfallecemos, sino que aunque nuestro hombre exterior se deteriora, el hombre interior es renovado día a día. Amén. The book of 2 Corinthians chapter 4 verse 16. For this reason we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day, yom by yom. Why do we end with this verse? Why do we end with this verse? ¿Por qué terminamos con este verso? Special guest. Because the same way he loves me, as you can see, De la misma manera en como él me ama a mí, como pueden Yahuwah ver, loves you. Yahweh también le He ama a wants the usted. best for you. Y él quiere lo mejor para usted. He wants you to be this close. Él quiere que sean así de cercanos. But he can't be this close with you Pero él no puede tener esa cercanía con usted if the inner man is not renewed. si el hombre interior no ha sido renovado. And guess what? Y adivinen qué. Every day you spend with negative body language, Cada día que usted pasa con un mensaje negativo corporal, you think you're being renewed? ¿usted acaso cree que está siendo renovado? No, you're old wine sack. Usted no, es una, ¿cómo que le decimos eso? No, you're an old bottle. You can say. No, usted es una vasija de vino vieja. Why would he pour new wine into that? ¿Por qué le pondría el vino nuevo ahí? He won't. Él no lo haría. So that's big picture this entire teaching. Esa es la gran foto de esta enseñanza completa. If last week the point was to be better at understanding and listening, Si la semana pasada el punto era ser mejor en entender y escuchar, this week takes that to the second level, esta semana lo lleva al segundo nivel, which is el cual es all your non-verbal communication toda tu comunicación no verbal. has to match Tiene que compaginar o your estar a la par newfound understanding and listening skills. con tu nueva manera de entender
y de comunicarte. De Because escuchar. if you have one and not the other, Porque si tienes una y no la otra, you are doing nothing good. no estás haciendo nada bueno. Who cares if you listen really well if your body says shut up? ¿Qué importa que usted sea un buen escuchador, una persona que sabe escuchar cuando tu cuerpo te dice cállate? Or vice versa. Who Or vice cares versa. if you're showing active listening, ¿Qué importa si tu cuerpo muestra estoy activamente escuchando? but you're zoned out in your head? Pero tú estás en otro mundo en tu cabeza. It's the same thing. Es lo mismo. People, Personas, señores, life is short. la vida es muy corta. Let's not act as if No actuemos como si you're guaranteed an opportunity to make up lost time. como si usted tiene la oportunidad de Make up lost time. rehacer el tiempo perdido. I'm sorry, there's no refund on time. Lo siento, no hay una devolución en el tiempo. And unfortunately for many people, Y desafortunadamente para muchas personas, they remember more how they feel about you or what you did to them. lamentablemente para muchas personas, ellos recuerdan cómo ellos se sienten hacia usted o what was it, Either how they felt about you or what you did to them. ajá, cómo ellos se sienten sobre usted o lo que usted le hizo a ellos. Then all the good acts you've ever performed. O que de todas las cosas buenas que usted ha hecho por ellos. Remember this. Recuerden esto. They'll forget all your good deeds Ellos olvidarán todas las cosas buenas, todas las obras buenas and all your evil deeds, y todas sus obras malvadas, but they'll never forget how they felt about you. pero nunca van a olvidar cómo se sintieron con usted. That's people. Así son las personas. So let your body language, Así que permite que su manera de expresión, su in mensaje corporal, combination with your listening and understanding skills, en combinación con tus hábitos de cómo escuchar y entender, be that which is approved and edifying, que sea aprobado y aceptable, edificante, so that you be worthy to have the title of the ambassador of Yahuwah. para que usted sea digno de tener el título de embajador de Yahuwah. Why? ¿Por qué? Because that will probably leave a very good impression, Porque eso seguro va a dejar una buena impresión, which is what we ought to do. que es lo que debemos de hacer. With that, that is a conclusion of the teaching. Con eso concluimos el mensaje. Questions, comments, concerns, feedback. ¿Alguien quiere aportar, comentar? Okay. Fake it till you make it. Bueno. If you want to be, a lot of times, I learned this from my brother. Aprendí esto de mi hermano. My brother didn't become successful Mi hermano no se hizo un hombre exitoso just because he's good at what he does. simplemente porque él es bueno en lo que hace. It's because he came in contact with company Él vino con contactos con compañías that were wealthier, que eran más ricas, Better company. better companies, correcto. way better company, richer folks. Se asocia con personas más ricas. And when you hang with those people, Cuando tú te asocias con ese tipo de personas, I'm using money, but it has to estoy do with everything. utilizando el dinero, pero puede ser en cualquier diferencia. That's just easy to show. Yeah, simplemente eso es más fácil de mostrar. When he started hanging with people with money, Cuando él comenzó a asociarse con personas de dinero, he didn't need to have money él no tenía que tener dinero because they gave him opportunities. porque ellos le ofrecieron oportunidades. Same thing with scriptures. Lo mismo con las escrituras. If you want to get better with the things of Yah, Si tú quieres mejorar con las cosas de Yahuwah, start hanging with the people of Yah. comienza a juntarte con las personas de Yahuwah. If you are having financial issues, Si tienes problemas de finanzas, start hanging with people that are better with financial stuff. Yeah, they'll have those issues. comienza a asociarte con personas Well, you que have- no tienen problemas de finanzas. But you have to fake it till you make it. Pero tienes que, no sé cómo se dice en español. Fake it till you make it. Tienes que actuar como si fuese, aunque no sea. So in regards Yeah. to, like Nando's talking about your stop. When it starts, how do you dress? Cuando Nando estuvo hablando de cómo te vistes, cómo te If you presentas, start dressing as a business person, si tú comienzas a vestirte como un hombre de negocios as a person that looks O una like you persona know what you're profesional. doing, a professional, y no como una persona, and not like a sports person, a person that's always in the gym. o una y no como una persona que está metida en el gimnasio. People are gonna start looking at you and invest in you. Las personas te mirarán y querrán invertir en ti. So you have to
fake it till you make it. Tienes que actuar como si fuese, aunque no sea. So even though if you want to look like you're a rich person, Así que aunque tú quieras verte como una persona rica, start dressing like a rich person. entonces comienza a vestirte como una persona de dinero. See how opportunities start knocking at your door. Y vas a ver cómo las oportunidades llegan. You don't want to be all tatted up. Again, we use that analogy. Usamos mucho la analogía de que no quieres estar todo tatuado. And have people, you expect people to respect you. Y esperar que las personas te respeten. No judging against people with Y tattoos. no estamos juzgando a nadie, solamente es que vemos antes But de... you have to realize there's prejudice. Yeah, Pero there is tenemos que prejudice. ser realistas y saber que hay prejuicios. There are a lot of good testimonies Hay muchos buenos testimonios of people that are tatted. de personas que están totalmente tatuadas. But they also now tell you, don't do this. Pero ellos son los mismos que se voltean y dicen, no lo hagan. You know, I'm one of the few Yo soy uno de pocos that actually came out good after this. que salí bueno después de eso. But if I could do this all over, I wouldn't. Pero si tuviera que hacerlo nuevamente, no lo haría. And that applies to so many things. Yeah. Y eso se le aplica a tantas cosas. So you wanna, again, I hate to use the phrase, it sounds counterproductive, No quiero usar la frase porque es poco productiva, but faking it till you making it is because you wanna make it. pero actuando como si fuese, aunque no fuera, te anima a que Yeah. llegues a ese lugar. I'll support that saying with this. Y yo también apoyo esto con esto. Es lo que él dijo con esto. You are what you habitually do. Tú eres lo que habitualmente haces. So if you have to start forcing yourself to be something that you know is better for you, Sí, entonces tienes que empezar a actuar haciendo algo, ¿cómo lo pongo? Actuando como algo que sabes que es lo mejor para ti. that false reality will become a real. Absolutely. Esa falsa realidad se convierte en verdadera. Es cierto, se convierte en un verdadero hábito porque lo estás haciendo When you habitualmente. say habit makes what? Permanent, not permanent. No, well, how do you but you are what you habitually do. But the rest of the saying is, therefore, you are what you habitually do. Therefore, perfection is not a Right, that's what it is. yeah. Perfection is not a habit, but a way of being. Something like that. Habits make you perfect. If you do more habits, you become perfect at it. Yeah. So it becomes a part of yourself. Repetition is a powerful thing. Correct. Perfect. So repetition becomes perfection. No, repetition becomes permanent. No, repetition becomes perfection. It's like you going to the shooting range. It comes to a point where you're the best of the best. So it becomes permanent. But if you don't know how to shoot, and you But keep you're doing the perfecting a skill. yes, but if you That's shoot what we use. wrong, for example, Mhm. so if I always go and shoot wrong, You already I know. perfected shooting wrong. Yeah. That's why I say it becomes permanent. You can translate those. So, but y'all grown, y'all figure it out. I'm just here. We love you. Hope you have a good rest of your Shabbat, and I hope today's teaching was edifying. If you have any questions, comments, or concerns, please reach out to us on our YouTube channel. And if you would like to join our WhatsApp family group, more than welcome. Just comment in the chat. With that, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat is not over, just a service. Shabbat no se ha terminado, solo el servicio. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.